There are 3 portals waliwo ebituli bisatu in every nation mu buli ggwanga that are distinctively emphasized nga bikatiriza nnyo mu ngeri enjawulo in the demonic world to open. mu nsi y'obwasitaani I've okuggula. said this before, for some of you have heard me. Kino nkyogedde emirundi egisinga bantu mumwe kumumpuliddeko. 1, Ekisooka the shedding of innocent blood, okuyiwa omusaayi ogutalina musango, especially now as you're hearing most of the legislation in some of the nations nga we muwulira mu mawanga agasinga okusalawo kwe basaze okusemateeka omu, promoting things like abortion. okuwagira ebintu ng'okugyamu embuto. Because if you want to bring demonic operation in nation, Kubanga oba oyagala okuleeta okukola kwa sitaani mu ggwanga, do the things God hates. kola ebintu Katonda And one of by'akyawa. the things God hates Era kimu ku bintu Katonda by'akyawa is the shedding okuyiwa omusaayi of innocent blood. ogutalina musango. That is Proverbs 6:16. Ngero 16. In fact, as some of you have heard, Abamu nga ye when you muwulidde, talk about nations like the United States, bw'oyogera ku mawanga nga you Amerika, might say that's none of my oyinza business. okulowooza ebyo tebinkwatako. But some of you must go on the internet Naye bangi kumwe mulina okugenda ku internet and study the statistics musome ku muwendo of how many children are aborted every year, ogw'abaana abaggyibwamu buli mwaka, especially in such places where it's legal, where they seek to legalize it, or in naddala some mu places bifo have been ebyo gye legalized. bakitongoza ng'etteeka erikkirizibwa. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. These are potential destinies. Gano magenda agasobokera ddala. The Lord hates the shedding of innocent blood. Katonda akyawa okuyiwa omusaayi And ogutalina some of you know nsonga. the next election Abamu mwe mumanyi okulonda in the United okuddako States mu America is going to border kugenda kubeera wakati, abortion kugenda kubeera ku nsonga and za the LGBT conversation. kuggyamu mbuto ne bana ab'ebisiyaga. Pray. Musabe. The second thing Ekintu ekyokubiri that opens demonic activities in a nation ekisembeza okukola okw'obwa sitaani is mu the ggwanga spirit called Baal Peor. gwe mwoyo oguyitibwa Baal Peor. When Balaam, Nga Balaam the king, Kabaka, the prophet, nabbi fell to curse we yalemererwa the okukolimira children of Israel abaana ba Isirayiri on behalf of ku Balak, lwa Balaki, the scriptures tell us bayibuli etugamba he went into some sort of witchcraft ayina okweraguza kwe yayingiramu to stir Israel okucokoza Isirayiri into sexual perversion. okuyingira obuseegu. The god there is Baal Peor. Katonda oba muyise Baal Peor. Baal Peor. Baal Peor. That's the spirit of sexual perversion. Ogwo gwe mwoyo gw'obuseegu. And this is the spirit that is moving across the world, Gwe guno omwoyo gutambula ensi releasing yonna, all manner of nga perversion. guleeta obuseegu obwa buli kika. We have a mandate Tulina omulimu abaluganda as Christians ng'abalokole to pray. okusaba. Please don't ignore these things, Bino ebintu tobibuusa because maaso. some of the nations you see Kuba agamu ku mawanga ge were mulaba once revived. galina okuzibwa obujja. Are you following what I'm saying? Waliwo awulira kye So it's ngamba. our responsibility Buvunaanyizibwa to bwaffe stand in the gap okuyimirira mu kifo ekyo for those people olw'aba oluganda while they're going through whatever they're going nga through. bayita mu bye bayitamu. This is very, very serious. Kino kikulu nnyo. Very, very serious. Kino kikulu nnyo. That the issue of perversion Ensonga y'obuseegu and everything you're hearing in the world na buli ky'owulira mu nsi is spelling the opening of many portals. nga kiraga okugulawo kw'ebituli bingi ebiyingiza. Many things are flowing in the world, and if I can tell you this, Bwe mba nsobola okubuulira kino, as a pastor, the things I hear with my ears, ng'omusumba ebintu byokka bye mpulira n'amatu gange, parents speaking about their children, abazadde nga boogera ku baana baabwe, it would take so much blindness to ignore kitwala obuzibe obw'ekika ekyawaggulu the seriousness of this thing, okubuusa amaaso especially obukulu Europe bw'ensonga buno nga mu Bulaaya and America ne America and parts of Africa. n'ebitundu bya Africa. The third is drugs. Ensonga ey'okusatu bidagaladagala ng'enjaga n'ebiringa ebyo. And I can tell you Era kino osobola okigamba, now, 8 out of every 10 parents that call me, 8 ku buli bazadde 10 abampi, especially from Europe, okuva e Bulaaya, United Kingdom, mu USA, America, 8 out of every 10, bazadde 8 ku buli bazadde 10 they all have a drug addict in their house. bonna balina omunywi w'enjaga, omukozesa w'ebidagaladagala mu nju This zaabwe. spirit has been released across the world, Omwoyo guno gwasumululwa mu nsi yonna, especially in some of the most developed countries. naddala mu mawanga agaakula okusingira And the ddala. church has no answer. Era ekkanisa terina byakuddamu. Very few people here can tell me Bantu batono wana that you don't have somebody in your family tolina muntu mu nnyumba ye dealing with this issue. alwanagana n'ensonga. Yet in America now they tell you Ate nga kati mu America more than bagamba, 300 people die every
every day. okusuka mu bantu 300 bafa buli lunaku. Almost more than 300. Okusuka mu That's more than 100,000 people every year. ekyo kitegeeza abantu emitwalo 10 Of this thing called drugs. nga bafira ku madagala agamba. Praise the Lord Jesus Mukama Christ. yeebazibwe.